nos compatriotes ce qui se passe. Qu'est-ce qui est commande? Qu'est-ce qui gouverne? Quels sont ceux qui confisquent toutes les richesses dont la nature nous a pourvues? Vous le savez, vous, forces de défense et de sécurité. Tenez-vous du côté de votre peuple. Ce combat est un combat du peuple. Ce peuple n'abdiquera pas. Ce peuple se tiendra debout, quoi qu'il arrive, simplement parce que aucun peuple ne s'est libéré, jamais libéré, sans sacrifice. Je suis persuadé que le compte à rebours de ceux qui sont aujourd'hui encore aux affaires est déclenché par notre persistance, par notre esprit de sacrifice. Nous y arriverons. Je voudrais également faire un clin d'œil à nos parlementaires, ceux-là qui ont refusé de cautionner l'imposture, le mensonge. Vous savez, il y a deux présidents désormais. Il y a le président élu par le peuple camerounais que je suis, et puis il y a le président nommé par le président du Conseil constitutionnel que vous connaissez. Aujourd'hui que le peuple a pris son destin, il faudrait qu'il comprenne, quoi qu'il arrive, ils finiront par partir, parce que le peuple souverain qui a pris son destin fera tout pour qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Cameroon. All right. We salute everybody. We don't take the time for joining with today. Very funny things that continue to happen for inside Cameroon, and very interesting times for Cameroon, and a lot more interesting times the day ahead. Cameroon now, we don't enter for a place, a journey for inside the political system within Cameroon. It will take pain. It will cause a lot of pain. It's not good. It's not good for Cameroon. Maybe we'll get started. We want to take the time today for give una an idea of who are things they go from here. Yeah. Over the last 2 months, you see this wave of interest. The people for Cameroon, now for the first time this since 1992, the first time in 33 years, with the people of Cameroon, they began small chochoro, 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 chochoro. They get small chochoro hope. With the people of Cameroon, they be think say, finally, they go get change. They be think say, finally, change go come. For the first time, everybody in Cameroon will be online.
will get maximum participation, maximum concentration, maximum interaction, maximum discussions. 24 hours round the clock. Online. People that need sleep. People that get so much hope. Say something good will happen. From the people for Cameroon. In their millions and millions and millions and millions and millions. They say, maybe the dark days, they don't be over. And maybe a bright new chapter and a new future, it don't come for the people of Cameroon. Young people, they confront armor cars. They confront gendarmes. They confront police. All with the hope. Say finally, change go come. Tchiroma come on. Can't talk for the people of Cameroon the way a modern leader he talk to a people. And the people of Cameroon, their hopes, they go up and up and up and up. He enter inside quarter, mingle, interact, and get good conversations with the people of Cameroon. Tell them about the policies, what he want to do for industrialized Cameroon, how he want to transform the economy of Cameroon, for take all the things away Cameroon to make them, all the agricultural things away Cameroon to make them, all the minerals away Cameroon to make them, all the natural resources, for start from manufacture things inside Cameroon. So he give the Cameroon people them hope. They talk about how they want transform the roads and how he want build more technical universities, more science and technology universities. How they want transform the education of Cameroon so that from primary school picking them, secondary school picking them, they all go to study now AI and computers and engineering and technology and science. And how young people they need for learn how for mold blocks, how for plaster house, how for mix cement. So that all the young people then for Cameroon, they know will only learn a book, work, but they will learn how to use their hands, use you become tradesmen. People they fit make water, they fit connect lights, they fit build road, so that their own road them for their own communities, now they fit fix them. So that they not need for they go cross the Sahara Desert, for go find place for chop, for go find place for sleep, for go find country where war no day so that they feel get peace. So that they don't need for the drown for oceans. And they don't need for the pass through very dangerous forest where they would die for road. Because they want to go find another country, reach another country, where you get peace, stability, and they feel build their lives. And I think this way you can't tell the Cameroonian people. You get a conversation with the Cameroonese people them. And the people they start for fear,
say finally their country don't start forget this kind leaders who they feel reach out to the people then. Paul Biya dey for Yaoundé. Since 1975, Paul Biya he became a prime minister of Cameroon from 1975 till 1982. 7 years will be prime minister. And then he became a president from 1982 right up until now for 2025. 43 years. So you take 7 years and then you take 43 years. That's 50 years when a one person don't be for power. Paul Biya. 50 years. So why the people don't know get hope? When Tchiroma can't talk for them for both English and French. You never ever get a leader who if he talk for them for English and French. You never ever get a leader who if he address them for English and French. So why they no go get hope? The most important thing within this period, now the Ambazonian issue, where for the first time for Cameroon in history, since the occupation started for 61, a Cameroonian authority of that magnitude, of that level, for put Cameroon itself for its own place. Say no. Now occupation. Cameroon, wetin Cameroon did do am for Ambazonia, now an occupation. Not be so it's supposed to be. They not be come in for form a union so that make we turn occupy them. They come in for form a union so that we create a union. Not before dominate them, not before assimilate them, not before occupy them, not before take them over. So they get a right for fight. That's what Tchiroma tell them. Now una kosa. It no end there. Tchiroma sent a warning from the prime minister to the police, from the B general to the B soldier with the fight for Ambazonia, from the army general to the army soldier with the sending for Ambazonia, from the governor, from the occupation colonial governor, Lele Lafrit to Okala Bilai. Tchiroma sent them a warning. He go hold everybody accountable for the war where they declare them on the Ambazonian people and for use the state of Cameroon for cause the death of the Ambazonian people, for cause the destruction of the Ambazonian people. That's why the Cameroonese people, they beget hope. Because the Cameroonese people, they don't tire instability for their own country. The Cameroonese people, they don't tire for being in poverty. The Cameroonese people, they don't tire Biya. They don't tire CPDM. They want change. They don't be fed up. It's too much. The Cameroonese people, they want peace inside their own country. There is no peace in Cameroon. Make person not fool now. There is suppression of the population. There is no peace. Waiting on this year, na maximum suppression and oppression of the people there. So that no man of it cough. No man of it talk no nothing. That is not peace. Na prison. Cameroon is not a peaceful country. It's not a stable country. Now an open prison where no man of it cough. Now, Biya don't woke up as the world be predicting.
As we tell una, now an election thief man, a notorious international election thief man. And he need the shame for doing. They do one for in front of una eye. Why? Because when a government need to fear the population, it treats the population like animals. When police, they don't get respect for their population, they go treat the population like animals. When the military, they don't get respect, love for the population, they go treat the population like criminals. So Cameroon is not a country, but an open concentration camp. Everybody is living in fear. You woke up for morning time, you don't know what will happen. You go for bed, you don't know what will happen. You there for your workplace, you don't know what will happen. You go for market, you don't know what will happen. Everybody, they live in a state of alarm and fear and intimidation. So there's no peace. Not lie to yourself, say you live in peace. Not lie to yourself, say Cameroon get peace. Right now, Biya don't rig the election. What is next? Now the question they all now the ask. You said, okay, Mr. Spokesman, you don't tell me all of these things. Now where to be next? The question that I one can get a discussion for today. We know how frustrated the people of Cameroon will be. We know how angry wanna be. We know how hurt wanna be. We know how we understand. We need to judge una. We need to blame una. We instead feel sorry for una. But it's not the end. Now the beginning of a process this. Now a process. Now the beginning of a process. The problems of Cameroon. Now you're fine. They just the start. The problems of Cameroon, they just the start. The problems, they just the start. So may any man tie a belt. Prepare yourself. Get ready. It's just the start. There will be maximum showdown. It will be maximum showdown. Biya one tells the population, right? It one tells the people, right? We don't tell now. This is not 1992. And this is not 2018. Now a different generation. Because most of the picking them, they born them for 1992. So they experience these things right when they born them. And they don't go through this process. They don't see the entire world around them don't change. Cross go Nigeria. The difference between Manfe and Ikom, it is like night versus day. As you cross the Ekok border, one side, always don't be always developed. The other side, it is like some small village. So all around this young generation Y and Gen Z, they don't see the world don't change around them. They see the miracles of the internet. They see countries, Singapore, small countries, Niger, Mali, Burkina Faso. Why their friends, where they did the same age, like Traore, they feel become a president, and they create social transformation, and they love their people then, and they bring development, and they create jobs,
and people that they live in hope, and people that the family that they grow, there is peace, there is love, there is harmony. The human spirit, the reason why God create people there, it now will be manifested. And they ask themselves, why not us? Why we go for liver some moron? He thief power. He don't read every single election. He not fit talk again. He don't know place where he dey. Why would he leave some moron? We'll be surrounded by kleptocrats, by a gang and a cartel. Why would he leave these people there? May they take control of our destiny. Why would he accept for being governed like this? Why would he accept for being treated like this? Is this a government or this is a terrorist movement? You tell me. When I see the inaugural ceremony of Mr. Biya, like government that? Or na some thing with some terrorist movement. They gather the leaders of the terrorist movement for can demonstrate and for una. You see the faces of some of the diplomats. Everybody be plastered by shame and humiliation. The energy in the room, it smells death and mockery. And you want to be part of that? When people, they taste a future, a destiny, the Cameroonese people, them, Tchiroma give them a taste of what they feel become. And they want to see them, they can't steal them away from them. And then they tell them, she don't quiet. This is the beginning of the showdown. Tchiroma, they alive. They never arrest you. They never capture you. It is safe outside of Cameroon. According to TRT, the Turkish National Network, they report them 2 days ago, say Tchiroma, it don't safely and successfully move, cross, and they inside Nigeria. And he get the protection of the powerful Muslim governors for the Hausa state them, for the north. The Cameroon government be trying to kidnap Issa Tchiroma. Now their intelligence and secret services with some of the Cameroon troops them, who they don't defect for protect Tchiroma. Now they save Tchiroma alive. So Tchiroma, they prepare a shocking counter-offensive. So if Mr. Biya thinks he don't go use the Constitutional Council thief the election and then use the parliament, use a parliament, because now the Cameroon parliament and Mr. Biya parliament, everything for Cameroon and Mr. Biya own, for use the parliament, for do the installation, he thinks he don't become the president of Cameroon. A lie. At the beginning of the war this, at the beginning of the political crisis this, there is more to come. Not only from Tchiroma, there is more to come from inside Cameroon itself. There is more to come from the young people. There is more to come from the street people. There is more to come from the people who belong to prepare. There is more to come. There is a showdown where it will start for Cameroon. I want to prepare for waiting Tchiroma go can do am.
as a counter to Mr. Biya. As a counter to Mr. Biya taking the oath of presidency, Tchiroma can counter Biya publicly and internationally. He can counter Biya with shocks inside Cameroon. So for any person who thinks just because Biya don't do this thing, this is the end of it, you lie. At just the beginning of a very difficult, turbulent, dark, uncertain time for Cameroon. It will be a very difficult time. It already started. IMF, they already put the alarm out. This election, when Mr. Biya don't tiffan, it already trigger an economic crisis for Cameroon. And again for put Cameroon for structural adjustment, where it could be managed by the IMF. So Cameroon not be a sovereign country anymore. It is now under the management of the IMF. So economic crisis already start. Biya election, it will stop all foreign investment because the climate will be very uncertain. So for all the people and for Cameroon, we will not think saying that just business will be as usual. There will be no business as usual anymore because the people their eye don't open. So we want to prepare ourselves for the shocks and way that come. Tomorrow, we go take the time for can give una more of all the things them where they already line them up. And tomorrow, we go can't tell una the real reason where Paul Biya even accept for the Ngongo, Atanganji, Chantal, and all the rest. Why Paul Biya even accept? Say may they use his face, may they use his name, and may they even carry go do the ceremony. We go tell una wetin they come for Cameroon and wetin all this drama they be about. It's not about Paul Biya. Because Mr. Biya might just tell una up front. You know one rule again. Make you tell una tomorrow what is coming and what has been cooked. And make you tell una how everything it will start to fall apart. So hope say tomorrow you go take the time. But how you might know say they say we will be live tomorrow. Right now, the 200 people they already watch right now, a button there for your front, right for your screen, where they call and say subscribe. Just press them. Just press subscribe. All who now watch. Everybody go press subscribe if you never subscribe. So that whenever we come live, you get an alert. Alright? There is so much we will talk. Today we want just can tell the people of Cameroon, may they not give up yet. A lot they come for them. And for the CPDM people then, this is not the time to jubilate. It's not the end of your opponents. At the beginning for una for start on. Because the hunting don't start. We talk for all month tomorrow. We thank everybody who don't come today for taking a listen and for watch. It's a lot we'll go unpack them tomorrow. There's so much we'll go we'll even bring una what they already put them in the pipeline in terms of even Cameroon and Ambazonia. We'll discuss. There's so much we'll get for discuss with una tomorrow. All money place day. Thank you plenty. Cette opportunité pour rendre hommage au... Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. C'est l'indépendance qui nous a été accordée par la France, dans les conditions que nous connaissons. Je saisis cette opportunité pour rendre hommage aux pères fondateurs pour qui la dépendance était inacceptable
et ont fait recours aux armes pour bouter hors de nos frontières les colons. Ils ont sacrifié de leur sang, de leur famille pour cela. Chaque fois que j'ai l'opportunité, leur rendre hommage est quelque chose de très important. Maintenant, la deuxième partie, qui avait la possibilité de choisir entre le Nigeria et le Cameroun. Les Nations Unies qui en administraient cette partie avaient donc soumis au référendum la partie qui était gouvernée par les Britanniques, le Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Mais il se trouve qu'on ne leur a jamais demandé la possibilité d'exister en tant que tel. On leur a simplement demandé de choisir, de se rattacher ou au Cameroun ou au Nigeria. La partie nord de cette partie a choisi, bon, dans des conditions pas claires, la partie du nord a choisi de rester avec le Nigeria, tandis que la partie sud a choisi donc de rester avec le Cameroun. Donc déjà à ce point, il y a un malentendu, sinon une démarche conflictuelle. Les sécessionnistes disent qu'ils ont été floués. Ils ont été floués parce qu'on ne leur a jamais demandé s'ils acceptaient de constituer un État. Pour les Britanniques, pour les Français, pour les Nations Unies, cet État ne pouvait pas être viable. C'est pour cette raison qu'on ne leur a pas demandé la possibilité de constituer leur État. Okay? Donc, le référendum a été organisé. L'immense majorité de ceux donc du Sud avaient choisi donc de rester. Mais sur la base, sur une base acceptée par les uns et les autres. Donc, le fédéralisme avec des concessions mutuelles, le bilinguisme et tout ce qui va avec. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment-là, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, tous ceux qui ont été frustrés de la troisième possibilité, Cameroun, pas Cameroun, constitution de leur État, tous ceux qui n'ont pas eu cette troisième possibilité n'ont jamais validé ce référendum-là. Ils disent donc il faut absolument qu'ils aient leur État, et cet État, ils l'appelaient donc l'Ambazonie. Ok? Donc, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, de manière diagonale, la lecture que je pourrais donner et ce qui a été donc la cause. Je disais donc, tout le 1er octobre, les sécessionnistes manifestaient clandestinement. Donc, vous connaissez les événements qui ont provoqué donc le déclenchement de la contestation, de la protestation, et ils ont donc saisi cette opportunité pour exiger maintenant l'indépendance de ce qu'ils ont appelé l'Ambazonie. Le nord-ouest et le sud-ouest devaient constituer donc leur État. Et cela en raison des frustrations. Il faut dire qu'il y a eu des manquements, des frustrations, des marginalisations. Et le grand dialogue national n'a pas été la solution, monsieur le ministre? Le grand dialogue n'a pas été la solution puisqu'ils n'ont pas déposé les armes. Ils n'ont pas déposé les armes, ça veut donc simplement dire que toutes les conditions, tout ce qu'ils en attendaient n'a pas été mis à leur disposition. C'est donc pour cette raison qu'ils continuent, ils ont continué et continuent encore à manifester. Tout à l'heure, vous avez dit les Ambazoniens ont décidé de me soutenir et qu'ils ont accordé une trêve de 3 jours, donc d'autres disent une semaine. Oui, parce que dans mon programme, je préconise le retour au fédéralisme. Et vous allez procéder comment? Est-ce que ça sera par référendum, justement? Attendez. Non seulement le retour au fédéralisme, je libère tous les prisonniers politiques. Quelle que soit la faute qu'ils aient commise, je les libère d'abord pour ceux qui n'ont pas eu du sang entre les mains. Amnistie totale. Mais pour les autres, dans une deuxième phase. Parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent exactement qui a fait quoi. Non pas parce qu'on va les condamner, mais il faudrait qu'on leur donne la possibilité de se repentir, de présenter des excuses, de demander pardon à la nation. Et en ce moment-là, le chef de l'État, disposant donc de pouvoirs discrétionnaires dans ce domaine-là, leur accordera également l'amnistie. Donc, la différence que j'ai avec les autres, c'est que, je préconise donc le fédéralisme. La première année, il faut absolument qu'on y pense. La forme de l'État dépend naturellement
de l'écosystème, de l'environnement, des frustrations dont les uns et les autres font l'objet, alors je mettrai donc en place immédiatement une expertise qui va nous suggérer la forme viable de l'État fédéral, la forme viable économiquement, humainement. Donc on me mettra, ces experts, ce sera des juristes, ce sera des historiens, des politiciens, et puis la classe politique. C'est tout ce beau monde-là que je mettrai donc autour d'une table pour que de manière ouverte, que les uns et les autres puissent s'exprimer. Une fois donc qu'on aura dégagé la synthèse, la forme de l'État, en ce moment-là, on dira, par exemple, ce que, d'entrée de jeu, ce que nous allons exiger, c'est que toutes les richesses du sous-sol soient la propriété de l'État. Toutes les richesses du sous-sol. De cet État-là? De la nation. La nation camerounaise. De la nation camerounaise. Toutes les richesses du sous-sol, toutes les richesses minérales, ça appartient à l'État. Disons, ça appartient à la nation. À la nation, oui. Okay? Oui. Maintenant, quant au privilège à accorder aux uns et aux autres en raison de leur présence sur le terroir, voyez-vous, et de la dégradation de l'environnement, des privilèges doivent leur être accordés. C'est-à-dire, on va leur accorder du revenu de l'exploitation, on pourra leur accorder 5%, 10%, 15%, en fonction de la dégradation de l'environnement, de la lutte contre la pollution et des dommages qu'ils auront subis. Mais pour ce qui est donc de ces richesses-là, il faudrait absolument que ce soit les richesses qui appartiennent. Asawana, Wana, Asawana, Wana, Asaguam, Esimene. Today, the 5th November 2025. Now they walk this way, FM Mad Dog with the Major General Viper. They don't do them for Bamenda. Where the mission be built by General Smart of the Tadu Air Force. So what we fit talk for the Republic now say how they don't decide for the come the game. Was also the collect them. Was also the collect them. Check no day till we reach Biya. You know. D'accord. Ce qu'on a à vous dire, c'est que ça, c'est tout notre matériel. On va prendre tout ça. Si vous ne rentrez pas chez vous, on va continuer à vous tuer. Comme ça, on va continuer à vous tuer. Vous allez rentrer chez vous. On ne veut pas la paix. Nous, on veut la guerre. On va nous engueuler. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Le peuple, dans sa majorité, exige que Issa Tchiroma Bakari, non seulement il prête serment très rapidement, aussi, parce que c'est ça qui doit se passer. Issa Tchiroma Bakari peut prêter serment à n'importe quel endroit où il se trouve. Les chiffres qui lui donnent sa victoire claire et nette sont évidents. Il a gagné et c'est évident, c'est la victoire du peuple. Tu dois mener le peuple jusqu'au bout de son processus. Le peuple ne s'arrêtera pas en route. C'est le peuple qui a voté, c'est pas Issa Tchiroma Bakari. Et le peuple a des exigences. En ce moment précis, le peuple exige de Issa Tchiroma Bakari non seulement une prestation de serment dans les règles propres, mais la nomination de son gouvernement une bonne fois pour toutes. On divise le pays. On n'a plus le temps à perdre. Comme c'est comme ça, mieux on fait comme ça. Comme c'est comme ça, les enfants, mieux on fait comme ça. On ne peut plus, on n'a plus un seul pays. On ne peut plus avoir un pays où il n'y a que Paul Biya qui nous fait du sale. C'est bon. Les anglophones ont pris un bout. Il n'y a pas de problème. On les encourage, on comprend aujourd'hui. On va les aider à sécuriser même le bout qu'ils ont pris. Mais je pense personnellement que maintenant que Issa Tchiroma Bakari lui-même, une fois qu'il a prêté serment et qu'il prête serment et qu'il nomme son gouvernement et tout, ok, et ben là aussi ceux qui ont voté pour Issa Tchiroma Bakari vont aller chez Issa Tchiroma Bakari, président Issa Tchiroma Bakari, et le reste vous allez rester avec Paul Biya. Mais il est important qu'on divise ce pays. Ce Cameroun ne peut plus rester un et indivisible. Non. Il faut le diviser. C'est-à-dire que les gens qui vous disent que le Cameroun est un et indivisible, il faut arrêter avec ça tout de suite. Il faut le diviser. Il faut le diviser. Parce qu'une personne, si c'est une seule personne qui doit jouir du Cameroun pendant 43 ans, si c'est une seule famille, un seul groupe de personnes qui doit jouir du Cameroun, jouir de la vie au Cameroun, jouir des richesses du Cameroun, en oppressant les Camerounais, en piétinant les Camerounais, alors non, on ne peut plus rester dans le un et indivisible là.
on ne peut plus rester dans le un et indivisible où c'est Paul Biya, Ngongo, Motaze, Grégoire Wona, Famendongo, Nyandi Fendi, Kecha Cortez, Cavaye, depuis plus de 50 ans, oppresse les gens. Vous nous dites qu'on est un et indivisible? Non. Non, on n'est pas un et indivisible. Il faut qu'on se divise pour que chacun puisse avoir quelque chose. Et je comprends pourquoi les anglophones avaient décidé de diviser le pays. Parce qu'ils se sont rendus compte que pour qu'ils aient quelque chose, le un et indivisible ne rapporte pas aux Camerounais. Le un et indivisible rapporte à Chantal Biya. Le un et indivisible rapporte à Paul Biya. Le un et indivisible rapporte au général Meka. Le un et indivisible rapporte à Ngongo, à Famendongo, à Grégoire Wona, à ces gens-là. C'est à eux que le un est indivisible rapporte. Donc, c'est eux un. Et nous, on est là sujet. Non, des enfants. Si vous n'aviez pas compris pourquoi les anglophones avaient divisé le pays, maintenant vous comprenez très bien pourquoi les anglophones avaient divisé le pays. Le un et indivisible ne fonctionne pas. Ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus continuer. C'est une insulte. C'est une insulte à la souffrance des Camerounais qui souffrent. Non, nous ne sommes pas un et indivisible. Il est temps qu'on se divise. Il est temps que ceux qui ont voté pour Paul Biya vont aller rester avec Paul Biya. Nous, ceux qui ont voté pour Tchiroma vont aller rester avec Tchiroma. Ceux qui disent qu'eux sont les anglophones, ils vont rester. Et il est important que Tchiroma monte une armée pour qu'on se batte contre ces messieurs. Parce que dès cet instant, il est important que les loyalistes comprennent que maintenant, chacun va respecter sa part de territoire. Chacun va respecter sa part de territoire. Il est important que ce soit clair. Il est important que ce soit clair dans les esprits parce qu'on ne peut pas. On devrait avoir un pays où il y a une rotation, où tout le monde profite, où toutes les forces sont mises ensemble, où tous les peuples s'organisent. On devrait avoir ça. Mais non, on a un pays où une caste, un groupe de personnes prend en otage l'ensemble du pays. C'est un groupe de personnes qui ont pris en otage le pays tout entier. Le pays tout entier. Et ils vous font croire que vous êtes ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes leur sujet. Nous sommes leur sujet. Le Cameroun qui est un et indivisible, c'est une insulte à notre souffrance. C'est une insulte à la misère des Camerounais et c'est quelque chose que nous devons arrêter le plus tôt possible. Parce que c'est comme ça. Paul Biya ne veut pas un pays stable. Paul Biya ne veut pas un pays stable. Il ne veut pas. Sauf si c'est lui qui maintient les populations stables au bâton. Sauf si c'est lui qui les stabilise avec le bâton. Si c'est lui qui les stabilise avec la force. Si c'est lui qui les stabilise avec les brimades, la corruption, le vol. C'est lui qui les stabilise avec la corruption, la brimade et le vol, les enfants. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui qu'il est temps qu'on prenne de grandes décisions, parce que nous ne pouvons pas continuer de vivre dans le même pays. Ce n'est pas le Cameroun pour tout le monde. Ce que nous avons là, ce n'est pas le Cameroun pour tout le monde. Non. Et nous ne pouvons pas continuer d'avoir un Cameroun qui n'appartient pas à tous les Camerounais. Si le Cameroun appartenait à tous les Camerounais, Niat ne pouvait plus être président du Sénat. Un monsieur incontinent, il est presque mort, il n'existe plus. Si le Cameroun appartenait à tous les Camerounais, ce serait un jeune qui serait au Sénat. Si le Cameroun appartenait à tous les Camerounais, Cavaye ne pouvait plus être président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Non, le peuple est pris en otage. Le peuple est totalement pris en otage. L'avenir est totalement confisqué. Et ce qui se passe aujourd'hui ne peut être stoppé que par la détermination du peuple. Que par la détermination du peuple, la détermination à aller le plus loin possible. Si vous comprenez aujourd'hui pourquoi c'est que les anglophones se sont levés, je n'avais jamais ressenti ça au plus profond de mon être comme aujourd'hui. Je n'avais jamais ressenti profondément pourquoi c'est que les anglophones se sont levés et ils ont décidé de diviser le pays. Nous ne pouvons pas vivre dans un même pays avec les biaïstes. Nous ne pouvons pas vivre, les Boulous ne veulent pas que quelqu'un d'autre vive au Cameroun. Et non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, les enfants. C'est démontré, c'est prouvé par A plus B, que nous ne pouvons pas vivre dans un même pays en égalité avec ces messieurs. Donc vous comprenez que les anglophones se sont arrêtés, ils ont dit non, c'est clair,
Ils ne vont jamais nous permettre de vivre comme des hommes libres dans ce pays. Ils ne vont jamais nous permettre d'être des personnes indépendantes dans ce pays. Ils ne vont jamais nous permettre de connaître le bonheur parce que nous sommes des gens qui ils piétinent. Résultat des courses, il nous faut notre pays. Résultat des courses, il nous faut notre pays. Aussi simple que ça. Résultat des courses, il nous faut notre pays. Et dès l'instant qu'ils ont compris qu'il a fallu leur pays, ils ont divisé le pays. Et je crois personnellement que ce Cameroun ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas continuer. Je suis pour que chacun prenne un morceau. Que ceux qui ont voté Issa Tchiroma Bakari partent avec le bout qui a voté pour Issa Tchiroma Bakari. On va diviser comme on peut. Les minorités seront les minorités, ok? Peut-être que Issa Tchiroma Bakari aura le Grand Nord. Par exemple, au moins voter pour lui là-bas dans le Grand Nord et tout, hein? On va laisser le nord-ouest et le sud-ouest, ça va repartir, Ambazonie, République Land. Il n'y a rien de plus normal, c'est tout à fait logique, ils l'ont mérité et tout. L'ouest a voté pour Issa Tchiroma Bakari, on va faire le Grand Nord et le Grand Ouest, on va découper comme ça et tout. Et puis on va laisser le centre-sud à Paul Biya. Parce que même l'Est a voté pour Issa Tchiroma Bakari. Comme ça, on va laisser le centre-sud à Paul Biya et ses Ekambeti. On va aussi lui laisser peut-être... Même le littoral a voté pour Issa Tchiroma Bakari. Chacun reste avec son bout de pays. Parce qu'à la lieu où on va, les enfants, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Soit vous descendez aujourd'hui et on parle arrêter tous ensemble de manière commune. Soit il va falloir diviser le pays. Soit il va falloir diviser le pays. Et je crois personnellement que nous sommes plus en train d'aller vers la division du pays que vers autre chose. Et que ça ne doit pas faire peur. Le Cameroun n'est pas un et indivisible. Le Cameroun doit être divisé. Écrivez ça. Le Cameroun n'est pas un et indivisible. Sous la gouvernance de Paul Biya, le Cameroun doit être divisé. C'était papa. Effectivement, c'est la dernière ligne droite pour cette journée marathon, mais non moins historique du 6 novembre 2025. En ce moment, la ils ont coupé. Regarde les gens. Regarde comment ils regardent. Regarde. Ils ont coupé. Regarde. Paul Biya. Regardez. Ils ont coupé quoi? Regardez. La honte sur vous. Vous coupez quoi? Mettez l'image, on voit. Mettez l'image, on voit. Mettez. Tu vois. Magie. Prêtez l'oreille. Voici venu le moment tant attendu, le moment de votre serment. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous? Comment? Mettez-vous debout, monsieur le Président. Maintenant? Oui, maintenant. Je dois me lever. Oui, monsieur le Président, mettez-vous debout. C'est ce qui est la logique, parce qu'il va lire le serment, il est en train de lire. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous? Comment? Mettez-vous debout, monsieur le Président. Maintenant? Oui, maintenant. Je dois me lever. Oui, monsieur le Président, mettez-vous debout. C'est ce qui est la logique, parce qu'il va lire le serment, il est en train de lire. Chers frères et sœurs, nous aussi de l'Est à l'Ouest du centre, bonjour, bonsoir. Paul Biya, pour la 8e fois qu'il prête serment en 43 ans. Il ne sait plus où il se trouve, où ça se passe comment. Mais ça, quelqu'un a déjà des trous de mémoire comme ça, c'est lui qui gère tout un pays qui ne fréquente même pas. Et qui... The sun has risen over Ambazonia. It will never set again until the last soldier of the occupying regime walks back across the Mongol, put their legs between their own legs, and kiss goodbye to Ambazonia. I call upon you to remember all those who've laid their lives for Ambazonia.
the brave soldiers of our war of independence, the women who on a daily basis have to dig graves to bury theirs. Never to give up, never to doubt that you've reclaimed your future, that despite the hurdles you find on your way, remember this today: Ambazonia is free and free forever. And for all those who have exacted such pain and humiliation, we will hold them accountable. For you, the international system, in invoking the decision to recognize Croatia as an independent country, the Vatican observed the resistance of Croatia. It observed the pain that the Croatian people had gone through under the Yugoslavian regime. It concluded that based on such resistance, based on the elections, the results of a referendum, based on the anger and the pain that the Croatian people had gone through, it was absolutely impossible for Croatia to remain subject to Yugoslavian domestic rule again. Against all odds, the Vatican recognized Croatia as an independent country. This should be a message to the international system. Cameroon is defeated. In more than 2 elections, our people have made it absolutely clear we are not giving the mandate to govern to an alien regime that does not represent our interests. Our people have resisted Cameroon for the past 3 years across the 13 states of our homeland. Our people have shown with absolute determination that it is endgame, like the Vatican did for Croatia. It is time for the world to recognize Ambazonia as an independent state. Work with us to set up a transitional authority that will begin preparing for the day of governance, bringing together our finest men and women, instituting a post-conflict and reconciliation system, a post-conflict and justice system that will bring relief to all the women and children, families that have been so battered by Cameroon. That's the only way forward. You can only delay it. You can never deny it. My fellow people, remain steadfast. And let all of us across the globe, wherever you may be, observe a minute of silence on behalf of all those who've lived their lives so we may yet have a homeland of our own. God bless you all. God bless Ambazonia. Asawana! Wala! Asawana! Wala! Asaguam! Guam! Esimene! Today, the 5th November 2025. Now they walk this way. FM Maddock with the Meadow General Viper. They don't do them for Bamenda. Where the mission be built by General Smart of the Third Air Force. So what we will talk for the Republic now say how they don't decide for the come the game. Was also the collect them. Was also the collect them. Shake no day till we reach Biya. You know. D'accord. Ce qu'on a à vous dire, c'est que ça, c'est tout notre matériel. On va prendre tout ça. Si vous ne rentrez pas chez vous, on va continuer à vous tuer. Comme ça, on va continuer à vous tuer. Vous allez rentrer chez vous. On ne veut pas la paix. Nous, on veut la guerre. On va nous engueuler.